И мы продолжаем. В всякий случай снова доброго здравия. Добро пожаловать. У нас сегодня, опять же, 20 августа, четверг, но уже пол-7 вечера по московскому. Мы продолжаем наш поток, который был приостановлен немножко раньше. Я вернул ту версию игры с нормальным переводом и со шрифтом, к которому мы привыкли в прошлый раз, поэтому мы продолжим. Напомню, что мы приехали в Баракштадт. Второй город в этой прекрасной игре. Да. Так, нет, не то, извиняюсь. Расскажу, что это город-университет. Соответственно, поехали. Everything okay, Oscar? Yes, Kate Walker. I am awaiting your instructions. And to think that when I first became a lawyer, I was worried I'd get stuck behind a desk. Is something wrong, Kate Walker? Is the restaurant car service not to your liking? Would you like another pillow? Don't worry, Oscar. Everything's just hunky-dory. And you are just hunky-dory, too. Ханки-дори. Oscar, we have a serious problem. How can we carry on our journey if this train doesn't want to budge? What are our options? Every clock has its key, Kate Walker. Keep looking. Well, I hope you're right. I'm gonna go see what I can find. Любую задачу есть решение. Oscar, Хорош. there's no way you could help me find a way to wind the train back up again? Rust awaits my every movement if I leave this train, Kate Walker. And what would you do with a rusty engine driver? Not a lot, I suppose. Отмазки. Oscar, I think that Hans Vorarlberg once stayed in this town after he left Valladolid. Maybe this wasn't a chance stopover after all. Nothing is left to chance in a railroad network. You agree with me, then? We have no concrete proof to support your hypothesis. The train stopped because the clockwork mechanism is unwound. That is the only concrete evidence we have, Kate Walker. I was just hoping for a little imagination on your part, Oscar. No, Kate Walker. I am only an automaton, Kate Walker. Автоматон. Это надо запомнить. Опять же, точнее запомнить. Мы это запомнили еще в прошлый раз. На первом потоке. Это нужно держать в памяти постоянно. This train might be a wonder of technology, but the engine's limited autonomy is a liability. You got to admit that. I am afraid I refuse to entertain this consideration, Kate Walker. Окей. Oscar, see you later, alligator. In a while, Kate Walker. Перевод. See you later, alligator. Игра слов. Забавная. Чао, какао. Переведено вот так вот. Ну, не переведено, как это. Адаптировано. Да. А не до скорого аллигатор. У нас есть заметочка. Я думаю, мы пройдем сначала туда. Птицы. Это вот один из, наверное, самых выигрышных ракурсов локомотива. А здесь у нас уже другая музыкальная тема. Заглавная, так сказать. Ну, Лёшка, это был отсылочка к названию фильма «Вокзал для двоих». А здесь типа для одной. Нет, никакого такого подтекста нет. That thing looks like the winding machine I used in the Valladolid station. I've got to find a way of getting the train up here. Она вот про вот эту вот машину. То есть мы не доехали. Там у нас нечто ожидает. Да ничего сложного. Здесь у нас стена. Дальше, собственно, мы уже никуда туда не можем пройти. В общем, некая стена. И небольшое наблюдение. Даже шикарно то время, потому что рисовал художник, про которого я говорил, собственно. Бенуа Сакаль. Да, камбэк. С нормальным переводом. Не пока-пока аллигатор, а чао какао. Так вот, наблюдение. То есть ты
Владилен это типа аллюзия на французскую деревушку. Вот это, мне кажется, что-то уже более немецкое. Тут стена есть. Kate Walker! Kate Walker! Come over here, please! I have something to say to you! Паника. Не, ну имеется в виду, что здесь изначально это все придумал художник игру. Что не просто дизайн, как бы, а именно игру, игру придумал художник изначально. Игра родилась из эскизов. Речевой аппарат. Так что, в чем дело? Yes, Oscar, what is it? A message has arrived for you. Message for you, sir. A message? You have been summoned to see the rectors. They are the highest authority at the university. They want to talk to you. Talk to me? Yes, to the person responsible for the train. So, I'm in charge now, sure, okay. But why would these gentlemen want to see me at all? They do not say why, just that it's very important. Ну, поехали. Так, ну я забыл. Вагон. Так, это значит зад, значит нам сюда, да. Так. На ту сторону мы сходим потом. И к... В общем, здесь много куда еще пройти на тот... О, господи, на тот перрон мы пойдем потом. Дальше туда мы пойдем тоже потом. Пойдем в университет. Язык заплетается от усталости. А лестница, она, конечно, ходит очень медленно. И орущие птицы. Ох, мать. Это клево, кстати. Так, там стоит тело. Игру мы пойдем потом, ходить будем потом, все потом. Так, ну-ка. Тело. Hello. Hey, baby, you party? You sure looking mighty fine. Love those big round eyes. Just who do you think you are? Hey, spunky. I'd like that in a lady. Okay, I'm hooked. Come on, Zol. I'll let you buy me that coffee. I don't remember ever asking. Hey, don't play hard to get. I know you like it big time. Listen, kid. Go back home and play with your toy cars and forget you ever saw me. Это был пикап. Кронштадтский. Причем она сама к нему подошла. Человек поверил в себя. Что поделать? Так. Какой-то палеонтологический университет. Я понятия не имею, куда идти. Потому что я не помню. Пойдем сюда. Надо запоминать. Так, налево есть дверь. Первая. Размером с... Как это библиотека. Нам сюда. Натура, нон... Короче, латынь, кто знает хорошо латынь, те переводите, я не буду. Налево есть еще одна дверь. Да, нам сюда. Отсылка к трехголовому этому рыцарю из Монти Пайтона. Good day to you, gentlemen. Tell me, young lady, to what do we owe this pleasure? Please do be brief. We do not have very much time on our hands. As rectors of this university, we have serious matters to attend to, and our time is precious. I have heard you wish to meet the owner of the train that is currently in your station. May I know the reason for your summons? We are surprised that your train has not yet left, miss. The situation is most regrettable. Только приехали. The rules do clearly state that trains are meant to come and go and not remain stationary at a platform. Trains should first stop, then subsequently leave. That is the rule. We agree then, dear colleagues, that what we're dealing with is deviant behavior.
This matter really is cause for concern. It's a Девианты clockwork здесь. train, you see? So it needs winding up again. Unfortunately, there is no equipment in the station to do this. A clockwork train? That's strange. How very quaint. You mean it's some sort of mechanical toy? You are causing a hindrance to us, Miss. I am very hopeful that I will find what I need along the wall. The wall? Miss, that really is not The a wall. suitable place for you to go. Especially for a young lady. You see, miss, we freely admit that every day we praise the existence of that particular edifice. We owe the integrity of our dear university and the fine education it provides to the wall. It protects us from harm and invasion from the unknown. May God protect us from what is beyond those ramparts, miss. Please believe me. I don't have any choice. I must continue my journey. Such a decision is a correct one since it's in line with regulations. Thus, your train will indeed be able to leave. And consequently cease to obstruct our station. Кринжюсер, да, именно так. Может, отсылка к гремлинам из Гарри Поттера. Ну, не знаю, не очень похоже. Но что мы выяснили? Девиантное поведение. Соответственно, у нас Оскар девиант. Соответственно, знаете, что будет. I haven't Поехали. introduced myself. My name is Kate Walker. Walker, haven't we already had a Miss Walker? Ethnology Masters, September 1953, if my memory serves me correctly. Perfectly well, my dear colleague. But if I may be so bold, it was a Mr. Walker and not a Miss. It was Bill Walker, sat this June 68 exams. The impudent fool turned up for the oral assessment in jeans, flouting strict internal regulations which explicitly state the required uniform for the occasion. Pure incitement. It was scandalous. Sadly, we have seen worse since. Young people lack all respect of traditional values. Tradition, young lady. One must always uphold tradition. Это будет долгий You обзор. see, I didn't actually intend to stop here, but the springs of my train gave up, you see? No, not really. You mean to say you're not a student? You have arrived a little late in the term, miss. Enrollment for this year has already terminated. But as rectors of this university and therefore representatives of its highest authority, we could bend the rules a little, if you like. You don't understand. I'm a lawyer from New York, or rather Valladolid more precisely. My client wants to buy out an old mechanical toy factory, but its heir isn't actually dead and is living somewhere in Syberia. I've got to get to him to sign the sales contract. You see? Not really. This is a most peculiar tale. A kerfuffle of the highest order. We have an excellent law school, if you should ever change your mind. Тобто слово ректор приобрело новое значение. Can you possibly help me out here? Miss, your insistence is almost verging on indecency. We cannot constantly be at your disposal. We have many other requests Там, to например, attend они to. чай пьют. If you don't mind, could you not disturb us all the time? Thank you. Does the name Hans Vorarlberg mean anything to you by chance? Ah, one of the brightest, most idealistic intellects to have graced our university. Hans Vorarlberg. I remember speaking to him once. I was still a student at the time. He just stared at me, lost in thought for a while. He scarcely ever said a word. But how can one forget him? Idealistic? I'll grant you that, but bright? Oh, don't go too far. He was completely incapable of passing any exams. All he ever did was to sit in on lessons, and not many of them either. Paleontology, mainly. He had an unhealthy Вот они про него passion и for говорят. mammoths, which Мамонты. matched the state of his intellect perfectly. That is to say, prehistoric. Prehistoric? How dare you? A little far-fetched, maybe. But he did have flashes of intellectual brilliance, comprehensible only to high-minded scholars who hold no score by appearances. My dear colleague, your hasty conclusions are somewhat cavalier. My assessment is wholly accurate. The boy was a little odd.
you must concur if my father, who was rector of the university at the time, had not shown great indulgence towards him. Hans Vorarlberg would have never attended this establishment. What about the bandstand, then? Is that the work of a deranged mind? Even after all these years, you are still jealous of it. My dear colleagues, I beseech you, let's show some decorum. We have a visitor. What do you want Спасибо, with Hans Vorarlberg, наконец-то. miss? Are you a member of his family? No, not at all. I'm looking for him to clear up an inheritance matter. Is he still here? What? Here? At the university? No, not at all. He left a long time ago. Yes, a very long time ago. The very year I was nominated to this position, in fact. Almost 50 years ago already. The poor soul moved on once he learned all he needed to know about mammoths. Ah, this establishment was never quite the same after his departure, it must be said. You mean to say it was never as bad? All that oddball brought to this university was his misplaced fantasies. Gentlemen, let's try to retain the calm and level-headedness that befits our position. Я забыл уже, о чем речь. Excuse me. Miss, we find ourselves terribly put out by the presence of your train in our station and by its recurrent immobility. Indeed, the situation is very regrettable. Your huge locomotive is very cumbersome. A train should first stop, then subsequently leave. That is the rule. Пожалуйста. Пицца. That idea of the station aviary is really very original. It's the pride of our university. One of the specialties taught here is zoology, you see, and more particularly, ornithology. Proper study and instruction should not be limited to books. Ornithology. Observation of living matter is indissociable from theoretical questions. It contains some very rare specimens that have been brought back from far-away exotic countries, especially for our university, by the world's most intrepid explorers. Do you remember Alexander Valenbois and his peculiar bird? Absolutely. His gift produced some very embarrassing long-term consequences. A poison chalice, indeed. It must be said the situation could have been much worse, however. Oh, yes, it could have been terribly problematic. Александр Валембуа, как и обещал, это отсылка к одной из первых игр Бенуа Сакаля про Амирзон. Что-то страна Амирзон или как-то или так. Там как-то вот это. Там был вот этот исследователь Александр Валембуа, или как-то так его звали. И он хотел изучить или найти яйца какой-то мифической белой и таинственной птицы. А так как Сибирия это тоже... Ну, она относится к той же вселенной, что и та игра. Here we are, Здесь про busy это тоже всё chatting, говорится. and look at the clock. It's tea time. Already? My word, doesn't time fly by? Thank you for a charming visit, miss. And thank you, gentlemen. То, что спасибо им сказал, я не понял. Она им сказала. Хорошо, мы пойдем. Надо подумать, куда идти. В библиотеку идти бесполезно. Пойдем, наверное, в тот край сходим. О, здравствуйте. Доктор. Не, Excuse me. профессор. Sir, please, just a moment. Yes, what is it? I'm not deaf, you know. I am sorry to disturb you in your work, sir, but This young mammothus primigenius is barely 40,000 years old. Fantastic, wouldn't you say, miss? yes, probably. What do you mean, probably? I don't know. You don't know? Oh, you don't know, I see. What can I do for you, my dear child? Поехали. To tell you the truth, I don't know very much about mammoths, and I'm not here as a student. In fact, I'm a lawyer. It's all right, nobody's perfect. All the same, Yeah, the we'll see. study of the Pleistocene period is fascinating. I'm sure it is, but I'm sorry to say my current mission is totally monopolizing my time.
Another time, maybe. Ah, that's what they all say. But anyway, Как let me response. present myself. I'm Я Cornelius юрист Pons, всех своих недостатков. emeritus professor and lecturer at the University of Barhochstadt. I'm proud to say that I'm head of the Department of Paleozoology at our university. Kate Walker. Pleased to meet you. Окей. It wasn't really my intention to stop off here, but I'll confess, this university is really very impressive. Ah, indeed. There's such a tradition of learning here. So much knowledge, a real depth of culture, intelligence, and gray matter. I myself did my studies here and never left. Actually, I'm here because I've been summoned by the rectors of the university. Oh, I see. You must have made a mistake on your enrollment form. Мать. Oh, no. I haven't come here to study. I have an important matter of inheritance to attend to. Ну, сказал, на I have to юрист. find the heir. Документ. And you hope you will find him here? I'm not altogether sure. But you see, my train broke down coming into Barrackstadt station. In that case, my dear, you must come to one of my lectures. Here's a question for you. Do you know what the Proboscidean order is? The Probo-Whatian? Ah, you see, there are gaps in your knowledge that need refreshing. Эх. I feel I've lost my way a little here. I could really do with your help. Oh, my dear child, you've chosen your moment. I absolutely must finish off my lecture for this afternoon. It's a lecture about mammoths? Oh, yes and no. More specifically, it is about their migration. Do excuse me, I need to concentrate. Так, Ганс. To tell you the Про него truth, должен что-то I'm знать. looking for Mr. Hans Vorarlberg. He's the sole heir of a very unusual factory. My company is in charge of negotiations for the takeover of this factory. At last word, he was living in Syberia. So, as soon as my train is ready, I'll be continuing my journey eastwards. Syberia. Ah, Syberia. But what was it you said again? Said what? You mentioned a name. The person you are looking for. Vorarlberg. Hans Vorarlberg. Do you know him? Vorarlberg. Hans Vorarlberg. Надо так How could I произносить. forget him? Such an extraordinary fellow. So inventive. We shared a passion for mammoths, you know, and we bonded over this passion. Without it, I confess, I would have had little to do with an odd, ageless retard like Hans. At the time, we were both students. Well, sort of. Put it this way. Hans had special permission to attend paleontology lectures. You see, he didn't really have the necessary qualifications. In exchange, Hans did a few odd jobs around the university. Your Hans Vorarlberg sounds uncannily like the one I'm looking for. I'm not Oh, sure, да. my dear. Hans was above all questions of money and business. Just to imagine him running a factory, perish the thought. Can you tell me a little bit more about him? He was always a mystery to me. He never said very much, and never quite seemed to grasp what you said to him. He expressed himself instead through his incredible mechanical contraptions. His inventions, I admit, have been much appreciated by the university. The few times we really did talk, it was about his strange interest for mammoths and a doll. Кукла. Some Кукла, sort которая у of нас в поезде doll есть. that obsessed Это прям him. вот это оно. Doll, you say? Yes, he kept talking about it. One day he described it to me. A sort of Маленький мамонт с children's наездником. toy. A miniature mammoth mounted by a mout. It appears he Надо ему её found it in a принести. cave not far from his home. The event all sounds very dramatic. Сейчас His принесем. account was slightly confused, but it awoke a great interest in me. What do you mean? To my knowledge, there was only one tribe who made Детка. figurines featuring a mout, and that tribe is the Yukols. They live in the farthest reaches of Siberia, and for them, the dolls constituted a sacred object, А, в швейцарских illustrating one Альпах. of their central legends. Швейцария, How окей. such a doll made the Франция. journey from the frozen Siberian north to a cave in the French Alps is a mystery to me. Even today, it is beyond my comprehension. Have you considered that Hans Vorarlberg was maybe making it up? You said yourself he didn't seem to have all his mental facilities intact. No, that's impossible. Hans couldn't invent a story like that. The doll is a sacred part of the Syberia legend.
He described it to me in exact detail. Syberia itself is a chimera that paleontologists of the world are very fond of pursuing. Так, это было про Ганса, да, поезд? Arriving in Barrackstadt is an amazing experience. I've never seen such a station. You came by train? Yes, in a kind of clockwork train with a spring mechanism that winds down regularly. You mean you drive a train? Young ladies of today never cease to amaze me. Да уж. Oh, no, I'm not the engineer. The train's engineer is actually an automaton. I am sorry, all this probably sounds very strange. A clockwork train, driven by an automaton. I once knew a man Это он и long есть, ago who господи. could have invented such a train. It was he who designed the bandstand in the main square. To think that he was even capable of creating such a gadget. He was astounding, a true genius. But oddly, at the same time, he was also almost a child. It was as if his mental and physical evolution had definitively halted at the age of 10. Can you believe that? Yes. I think I can believe that. At least I'm beginning to. My Птица. train stopped in a peculiar aviary. It's very Он odd. скажет, мол, это A не lot моя of bird юрисдикция, так что species seem to извините. seek harbor there. Ornithology is far from being my favorite subject, but I must concede that the station is the pride of the university. It was initially intended for teaching purposes, but then birds started arriving from all around the world. It seems that there are still rare species breeding there and flourishing. Are there? Can you give me an example? I have been told about a kind of Амазонская bird with кукушка. peculiar Амазон. habits. Let's see now, the Не амазонская, the а мерзонская. Amazon cuckoo. That's right. Она But Амазон. I'm so foolish. I can't remember what was so special about it. Just that its behavior is very peculiar. The Amazon? Where's the Amazon? What is the Amazon? I'm sorry, my dear, but one cannot learn everything in a lifetime. Specialization is the И в key to библиотеку real надо knowledge. зайти. Why don't you pay a visit to our library? Thank you very much. Так, I'll leave you in peace. I hope I haven't disturbed you too much. Sorry? No, not at all, my dear child. так, мы зайдем в библиотеку сначала. Читаем про мерзонских вот этих всех. No point. It's locked. Факт. Идем в библиотеку и потом принесем мужику. Подолбимся во все двери. No point. На It's самом деле я locked. знаю, что за этой дверью, но думаю, увидим это все потом. Немножко позже. Хочется дико зевать, но я пытаюсь сдерживаться. Грубо говоря, вас просто спасаю. Так, поехали в библиотека. Сейчас будет немножко чтения снова. Амерзон. Экспедиционные заметки. Александр Валембуа. Горизонты Земли. Ох, забуду это все читать. Красные мерзонские кукушки. Кукулус Россо. Ну, Россо это что-то по-итальянски. Это подвид обычный Кукулус Канорус, будучи классическим метателем мерзонских джунглей, является самым ярко окрашенным представителем гранатых среди местной фауны. Оперение мужских особей отливает ярко-красным, в то время как самки имеют более скромную красно-бурую окраску. Среда обитания и пища. Да, Лёшка. Среда обитания и пищи. Красные кукушки населяют наиболее изолированные, густо заросшие районы амазонских лесов. На верхних ярусах тропического леса они чувствуют себя полными хозяевами. Тем не менее, исследователю может представиться прекрасной возможностью увидеть этих птиц, когда те предпринимают рискованное путешествие на нижней ветке в поисках лесного винограда савиньон. Сочные винные ягоды очень нравятся кукушкам, являются основной пищей этих птиц. Бывает, что большого количества съеденных плодов птицы переходят в состояние близкое к опьянению, становясь после этого легкой добычей для хищников. Есть самому и быть съеденным другими. Таков неумолимый закон природы.
Размножение. Как многие разновидности кукушек, красные мерзонские кукушки перекладывают обязанности выращивания своего потомства на других пернатых. Такое паразитическое поведение позволяет виду активно размножаться при минимуме усилий. Самка кукушки исследует свою территорию в поисках строящихся гнезд. Для того, чтобы отложить собственное яйцо, она выжидает момент, когда хозяева отлучатся. Обычно это происходит днем, после того, как хозяйка гнезда делает утром кладку. Отложив свое яйцо в выбранное гнездо, кукушка выкидывает одно хозяйское, которое потом уничтожает, иногда съедая его. Чаще всего птенец кукушки появляется на свет раньше своих сводных братьев и сестер. Вылупившись, птенец инстинктивно выбрасывает из гнезда оставшиеся яйца. Молодой кукушонок быстро растет, иногда его родители вынуждены садиться на спину голодному птенцу, чтобы покормить его. Да, Настя, привет, у нас здесь лютейший экшен. Борьба с буквами, естественно. И с речевым аппаратом собственным. Так вот. Да, даже если лицо кукушки значительно превосходит яйца хозяйской кладки по размерам, оно напоминает его окраской, пусть не абсолютно точно, но вполне достаточно, чтобы быть принятым большинством видом пернатых. Будущее вида. Да, это, кстати, надо читать, наверное, голосом Дроздова, да. Любовь кукушек к винограду могла бы в скором времени оказаться губительной для вида. Европейские поселенцы, занимающиеся выращиванием винограда на берегах Амерзона, сильно сократили популяцию красных кукушек. Виноградари, чтобы защитить урожай от безжалостного мародерства, объявили решительную войну этим птицам. Есть основания опасаться, что кукушки в ней проиграют. Красные кукушки сравнительно неплохо размножаются в неволе и являются одной из жемчужин орнитологической коллекции Баракштадтского университета. Тем не менее, ученые университета признают склонность этого вида к чрезмерной экспансии, то бишь распространению, при благоприятствующих условиях, в ущерб другим, более редким видам. Да, новыми красками заиграл. В связи с этим руководство баракштадтского птичника проводит политику контроля рождаемости, чтобы сохранить баланс созданной ими искусственной сырья. Лесной виноград савиньон. В наши дни дикий лесной виноград савиньон – большая редкость. Количество растений резко сократилось в результате эпидемии экваториальной филоксеры. Что-то там. В Европе разведением этого вида успешно занимаются исследователи с кафедры ботаники Баракштадтского университета. Работа баракштадтских ученых – значительный вклад в дело сохранности винограда савиньон как вида. Так, где сидят люди? У нас появилась новая, так сказать, заметочка. Excuse me. Can I disturb you a second? No. You could be a little bit nicer about it. Keep quiet. In case you haven't noticed, we're somewhere that requires silence and tranquility. Silence and tranquility. То есть тишина и типа, ну, когда сонный. Можно идти туда, можно идти. Ну, пойдем сюда сначала. Есть лесенка. Интересно, на что эта лесенка ведет сразу же. Она ведет на некую книгу, которая, естественно, стоит. О, да. О, мать. Иллюстрированный указатель растений и грибов. Коллективная монография общества натуралистов Баракштадтского университета. Автор вступительной статьи профессор Корнелиус Понс. Это вот этот вот дядька, который с мамонтом сидел, стоял. День естественных наук Баракштадтского университета. И опять это птица. Ну хотя бы только один разворот. Янгала кола. Янгала кола представляет собой гриб, лишенный ножки, имеющий плотную структуру. Представитель семейства трутовых, произрастающие исключительно на стволах некоторых видов деревьев в амерзонских джунглях. Опять Амерзон. Хотя молодой гриб и съедобен, янгала кола по структуре напоминает древесину, имеет невыраженный запах и не представляет особой кулинарной ценности. Тем не менее, коренные жители берегов Амерзона эти грибы исключительно ценят. Их пристрастие к безвкусной древесной губке послужило поводом для проведения обширных научных исследований. Биологи пришли к выводу, что янгала кола содержит особый фермент, присущий только данной разновидности грибов. Это вещество способно значительно улучшать зрение, придавая ему сверхъестественную остроту.
Яйца из верховьев Эмерзона открыли этот эффект уже несколько веков назад. Нагало кола высушивается, перетирается в порошок и употребляется перед началом охоты. Его эффект проявляется сразу же, приводит к существенному улучшению зрения. Охотник обретает способность даже с большого расстояния различать и поражать дичь, прячущуюся в густом подлеске. Это потрясающе. Так, теперь мы знаем про грибы. Немножко больше. Мы знаем про птиц, мы знаем про савиньон, знаем про грибы. Савиньон — это виноград. Да. Пойдем сначала к мужику сходим, наверное. Да. Нет, мы сходим к нему потом. Мы пойдем сначала за куклой сходим. Я думаю, мы сходим на другой перрон, который по ту сторону едет. Ну, естественно, перед этим надо забазарить. Давайте. Hello? So, you got him then, this air? Ah, it's you, Mr. Marson. Good day, and how are you, sir? I'll feel a whole lot better when this whole business is over and the sales contract is signed. Where the hell are you? I'm in Barkstadt. Bollocks, what? What in God's name are you doing there? It's a magnificent university town. It would appear Hans Vorarlberg once passed by here several years ago. So if he isn't there anymore, then there's no point hanging around. I hear what you're saying, sir, but I have good reason to believe that Hans Vorarlberg is still alive. For the time being, I'm trying to gather extra information from people who have known him. What's your next destination? I'm not exactly sure yet. Doesn't sound like you know too much, Kate. I just need a bit of time, Mr. Morrison. Yeah, well, time is what you ain't got. Keep me posted. Он не очень, мистер Марсон, если честно. Знал бы, что у нас тут происходит вообще. У нас тут происходит не очень. Это, кстати, вот прям вообще обалденная картина. Жалко, что ее очень мало показывают по времени. Оп. Хорошо. Что, сходим сюда сначала тогда? Ходим, прогуляемся, пробежимся. А вот птицы, конечно же. То есть там пути. Между между общим рельсовым полотном и университетом еще канал водный. О, hello. Hey there, on the boat. Guten Tag, schöne Mademoiselle. My husband say, hello, young lady. You want to talk to us? Оригинальная озвучка английская передает вот это просто топово. В русскоязычной локализации такого нет. Я же говорю, это Германия. My name is Kate Walker, and I'm a lawyer. I'm in charge of this train. This situation is really very new to me. Lawyer, good job. Earn lot of money. A lot? A lot? No, I wouldn't go that far. But I can't really complain, I guess. There's worse. Lawyer always ask a lot of money. Can we change the subject, please? I really don't want to go down this road. I just met with the university rectors, and they ordered me to remove my train out of their station. I mean, it's a total joke. How do you remove a train that can't move in the first place? You don't have any ideas, do you? We know nothing of train. You up your own creek. Your generosity warms my heart. I have a little problem with my train. It's kind of broken. I've absolutely got to get it out of the station. Do you think you could tow it over to the wall with your barge? Lock closed. Barge blocked. But if the locks were open, would it be okay to tow my train then? Por qué no? More money for that sverk. Da, it's Sverke. possible. My husband say we help you if you give money. Right. And how much do you want? Cinquante. He want $150. Ничего себе. $150? I don't have that much.
No money, no barge. No money, no Let me honey. offer you 75. Nay, $125. Fine. Out of the question. $100 and not a dime more. Correct. You have barge Correct. for $100. Great. Now, don't move. I'll be back as quick as possible with the money. $100, чтобы протащить баржу. Фу, баржи поезд. You must really get to see the countryside. Do you know New York at Да, ну all? прям на этой барже они там We были. not understand. I'm looking for a funny little man who is supposed to live in Syberia. Can you imagine that? Siberia. I expect Это как они you've могут already там been бывать? there. Глупая. Шифрага come to Syberia. Siberia. No. Too cold. Barge no break ice. Break ice. I hope my train isn't too big for your barge. Tis okay. Motorboat erste Klasse. My husband say correct. Powerful motor. I mean, Powerful we're not motor. exactly very far from the winding machine, are we? It's dumb, isn't it? All this effort to go a few yards. Put train in barge? Nay, not possible. Put train. Have you gone down to take a look around the station yet? It's amazing. You know, it's full of exotic birds. Me to my gear? Ja. Ja, mit pleasure. We no leave boat. Husband is land sick. Береговая болезнь, кек. Как морская, только береговая. Have you ever seen Amazon Forest Sauvignon? Yet, never go Yep. Amazon. Do you know if I can find some here? Yet, you must to Amazon go. Нет. Yeah, of course. It's not very polite of you to take advantage of my predicament. We could have done favors for each по-дружески. other, for free, out of solidarity. Father, Allah speak not full. Money, ja, muy full. Excuse me? My husband say need money for leave. $100 not lot for fancy lady like you. How would you know a fancy lady like me, really? Понятно. I'll leave you to it. I won't disturb you again. До свидания. Внезапно что-то он на славянских языках. Вообще нам нужны деньги, нам нужно опустить воду, точнее как открыть шлюз, выровнять уровень воды и так далее. Но сначала мы пойдем на ту сторону еще. Через поезд, посмотрим, что там. То есть нужно... Сейчас все будем это в порядку делать, я думаю. Да, надо разобраться, наверное, с игрушкой. Так, наверное, проще пойти... Нет, наверное, сначала сюда сходим. Толщу исследуем сразу. Оу. Так, что это? Мы что-то нашли. Крюк. Ну, это, видимо, то, чем будем зацеплять поезд. Так. Hello. You ride my train, I see. Yes, I've come from Valadilen. It's been a long time since I've seen a train here. Students, did you bring students with you? No, I traveled alone. Well, almost alone. I remember around the start of fall, trains would bring kids from all around the world here to study zoology and botany, paleontology, and all that stuff. This was a great university. And it isn't still great today, then? Today, Поехали. Have you been the station master of Barrokstadt for a long time? Бархокштадт. I've never had another job. Now, you tell me, are you in charge of this train? No, I mean, I'm not sure. So what's your thing here? You come here to do some bookworming over Мы at the тут university? проездом, ну, тут... Well, sort of. I'm always looking for new information. Well, you don't seem to know a lot. And about that train, it's gonna get in the way if you leave it there, that's for sure. In fact, I'm a lawyer and I'm conducting a pretty unusual investigation.
Investigation, huh? Hey, you know, I'm just a station master. I don't know too much about anything. Well, you never know. Anybody could be significant in this case. See, nobody actually tells me anything, so my hands are totally clean. I never implied they weren't. Он нервничает. I've just been to see the rectors, and they told me to get the train out of the station as quick as I can. I thought they'd say that. Rules are rules, and you gotta stick by them. Not a good idea to get into trouble with the university administration. Absolutely. I've got enough worries as it is. What should I do then? Well, I suggest you move your train. But it's like I say, the springs are unwound. Everyone seems to think it's my fault. The locomotive's engine might not work, it's true, but maybe there's some other way of moving the train. It's a possibility, I suppose. What were you thinking of exactly? Nothing. It was just an idea. Anyway, miss, you shouldn't hang around here. I have a job to do. Yes, sirree. У всех здесь такая работа, что я буду стоять на месте, пока ты мне не дашь кучу денег или что-то, в общем, не сделаешь мне взамен. Я с места не сдвинусь, потому что я очень занят тем, что я стою здесь, или мне настало время пить чай. I feel like I've lost my way a little here. I could really do with your help. Hey, anything I can do, miss, you just let me know. The name Hans Vorarlberg doesn't mean anything to you by chance, does it? Oh, do you really think I'd remember one little name from the thousands that pass through this station? It seems that your superiors object to the presence of my train in the station. Not exactly easygoing, are they? Well, it's not that they're difficult to please, but I find that the less I have to do with them, the better things are. Give a drift. Birds, more peaceful employers. And respect for the regulations. Now that brings peace of mind. All these birds in a station. It's amazing. This is no ordinary station, miss. Oh, no. These birds are part of the prestigious University of Baruchstadt Ornithological Collection. Over the years, this aviary has housed some of the most fantastic species from all over the world. And I am not exactly your typical station master either. This little world is my responsibility, and that is no easy task. I can well believe you. And you know what's the hardest? The hardest thing is to keep interspecial harmony. And one day some explorer introduced a couple of cuckoos from the Amazon. It wasn't a good idea? A nightmare. You know, cuckoos lay their eggs in the nests of other species, right? Now, what's more, they also push the host's eggs out of the nest so that they receive all the mother's attention, right? Accursed cuckoos. Nightmare. I see what you mean. That's one tricky bird. And there was nothing you could do to stop it? The faculty declared the bird a protected species. If it wasn't for our mechanical eagle, we were sitting on a major ornithological catastrophe. You have an automaton here? A wonder of technology. It's an eagle that's mounted on rails in the air. It passes through and it swoops down to collect parasite eggs. But heck, the dang eagle's been out of order for several years. Impossible to collect the eggs myself. Why not? I can't climb up the gangway. I fell off it several months back, and I still have a pain in my spine. Not to mention the vertigo I've been getting. I only в этой игре все падают откуда-то сверху. Whoa. You poor soul. That must be very hard. Worst thing is, cuckoo eggs piling up in the nests. Soon the rectors are gonna notice. There's trouble in store. Big trouble. I'm worried. Yep, worried. Так, птицы есть. Where might I find some forest Sauvignon plants, please? No place around here, that's for sure. I don't know what you're talking about. That stuff's from the Amazon. You know, for someone who knows nothing about the plant, you seem pretty well informed about which mysterious faraway country it comes from. Oh, Amazon, Peru, Papua New Guinea, it's all the same to me. Gotta go. Gotta work. Wait, don't go. You know what? I don't think he was being totally straight with me. Так, надо его догнать. Но для начала мы все-таки сходим на ту сторону. Потом зайдем в поезд, возьмем с собой мамонта. Игрушечного, конечно же, и
простым к университету. Идут птицы, а вот и эти кукушки. И надо наверх. В смысле она их боится? Окей. То есть она не может прогнать просто птиц взять. Потому что это птицы, видимо, плотоядные. Но это те самые кукушки мерзонские. Мы боимся кукушек. Ничего с этим не сделать, к сожалению. Everything Пообщаемся. okay, Oscar? Yes, Kate Walker. I am awaiting your instructions. You Птица. should take a look around the station, Oscar. It's amazing. Greenhouses that are all lit up, exotic trees, and thousands of birds of all different colors. I am obliged to avoid exposing my wheelwork to corrosive bird excreta. I shall remain inside to monitor the locomotive. Of course. Well, too bad for you. You don't know where I might find any Amazon forest Сейчас бы он Sauvignon, узнал. do you? No, Kate Walker. Ну. И деньги. Oscar, the sailors have agreed to tow the train, Да, у него but есть they наличные want to явно. get paid Просто for вот it. I логика. suppose you have Так она some адвокат petty вообще. cash on board to cover traveling costs? No, there is nothing like that. You will note, however, Kate Walker, that every effort has been made to ensure maximum passenger comfort. Okie dokie. I'll have to sort this one out by myself then. Oscar, see you later, alligator. In a while, Kate Walker. Так, мы забираем эту штуку. Несем ее показывать ректору. Ну, сначала мы идем к этому начальнику станции, кто он такой есть вообще. И потом уже смотрим по ситуации. Нам нужно залезть по лестнице вверх, соответственно, нужно прогнать кукушек. Соответственно, чтобы прогнать кукушек, скорее всего, нужен этот виноград, савиньон. Да, мы сюда, в эту сторону. Пазл начинает складываться постепенно. То есть цели какие? Цель, конечно, дотянуть поезд до вот этой машины, до заводной. Чтобы дотянуть, нужно заплатить и открыть шлюз. Чтобы заплатить, пока неизвестно, что нужно. Чтобы открыть шлюз, пока неизвестно, что нужно. В общем, посмотрим. Excuse me, station master, but I need you Station again. мастер. Can't you see I am very, very busy? No. Well, I am. Very busy indeed. But, okay. Очень okay, занят. I think Я I'll же give you a говорю, minute of my все time. заняты тем, что они стоят. I'm looking for a kind of little juicy berry. You don't know where I could find some? Look, lady, the station doesn't have any Sauvignon berries, not even Forest Sauvignon. Funny you should mention it. That's exactly what I was looking for. Forest Sauvignon. Sauvignon, raspberries, red currants, they're all the same to me. And we don't grow none of them here. But you see, I have just read a very interesting book, Беспалевность. which says that the rare Sauvignon berry is actually cultivated here, in the famous Barokstadt University Aviary itself. Как у него клевый немецкий акцент. Oh, if it's in a book, then don't believe everything you're reading, Miss. I don't know why, but I don't think you're telling me the truth. What do you mean? I don't know. How should I know where to find your stupid grape? Go ask your professor, what's his name, Pons, the paleontologist. But you're the master of this station, so you should know better than anyone. Nobody tells me anything. I don't know. Go see the old guy with the fossils. Ой, короче. The sailors on the barge reckon they could help me tow my train out of here, but they're asking for money. You couldn't possibly help me out with a few dollars, could you? I would be very grateful. Miss, really, I'm surprised at you. Asking for money from a total stranger. Oh. Right. I need cash. I need it to get my train out of your station, because my train is getting in your way, disturbing your birds, and upsetting your bosses. Look, lady, I'm only a station master. I got my problems, and you got yours.
I won't disturb you any longer, Mr. Station Master. Welcome to Barrockstadt, miss. Да, добро пожаловать. Просто вот топ. Вот такая вот станция. Приезжайте все. Все вам рады, но на самом деле не очень. Сами приезжайте. Сами располагаетесь, сами обучаетесь. Сами пытаетесь уехать, но не уезжайте, потому что не получится. Давайте посмотрим на механических музыкантов, о которых нам говорили. This thing's jammed. Ну, очевидно, что сюда нужно какой-то противовес в виде, скорее всего, птичьего яйца. Подайте чье яйцо, мы будем туда класть. Надо его где-то достать как-то. Так, мы идем к мужику, к Понсу. Мы идем его спрашивать про Савиньон и про... И давайте посмотреть ему игрушку. Надо будет к этим зайти, ребятам. Сразу ему отдадим ее. Do excuse me, Professor. Professor, sorry to disturb you again. Professor, I have brought you something that should be of interest to you. Look. Look. What have you got there, then? Let's see. An effigy of a mammoth. But this is Hans' doll, is it not? Yes, of course it is. How on earth did you... Oh, my God. It's in my hands. It exists. It really exists. Please do excuse me. I'm deeply, deeply moved. You see? Your Hans and my Vorarlberg heir are one and the same. This is incredible. After all these years, how can I ever thank you, my dear? Oh, I must waste no time. I'm off to my laboratory. I must study this carefully. May I borrow your treasure a moment? Well, actually, Don't worry, miss. I will take the greatest care of it. But I need to study it. You see, it has such importance to me that this very afternoon I shall deliver an impromptu lecture to my students about this very object. If you are interested in Hans Vorarlberg, then it is essential that you attend. Huh? Do you think so? Obviously. Give me your telephone number and I will call you the moment my lecture begins. I will return you your doll at the end. You have my word. Окей. А, вот все, он ушел, я его про ягоды не спросил. Надо было сначала про ягоды спросить. Так, о, можно зайти, отлично. Там, перед тем, как зайти, там двери закрылись резко. О, барабан про это место похоже. Больше здесь особо ничего нет. На всякий случай обшариваю, потому что я особо не вижу, что происходит, потому что очень маленькое изображение у меня, как я говорил, поэтому приходится лупой водить. Какой лупой? Нет. То. И то. А, вот что-то еще можно осмотреть. Я забираю просто все, что здесь есть. What is it you want to know, miss?
Савиньон. You wouldn't know where the forest Sauvignon plants are kept in Bargstadt, would you? Why do you think there are Sauvignon plants here? I read about it in a book at the library. Try going to see the station master. If such a shrub exists, he will have a better idea than anyone. It's actually he who sent me to you. I thought it a little strange, but he definitely said ask the paleontologist. You're the only one here, aren't you? Yes, indeed. What a strange way to behave. Well, I think he Короче, must это have не я, made это a он. mistake. That's all. Вот так у них Nobody работает. tells me anything here. Maybe you should ask the rectors. After all, they are in charge of the university. All right, thanks. Professor, how do I say this? You see, I didn't think I'd need a lot of money when I set out. And it turns out I need money after all. It's a delicate matter, I know, but I was wondering if you could help me out. My dear, it would be a pleasure. But you see, I barely have enough myself to cover my meager expenditure on what I'm paid by the university. Sorry, I didn't mean to offend or... However, if we look at the example of Hans, it is true that our university always rewards деньги people who заработать эти. perform some service for it. This is our dear rector's jurisdiction, however. I'll leave you in peace. I hope I haven't disturbed you too much. Sorry? No, not at all, my dear child. Так, ну куклу мы у него брать не будем, наверное. Да? Или возьмем? I don't need that for the time being. Да. Сейчас мы посмотрим, что мы там подобрали. Мы подобрали пинцет, очень странно, и порошок из янгала колы. Янгала кола это тот самый гриб, которого какие-то там эти жители страны Амерзон или индейцы, в общем, племена какие-то делали порошок, чтобы улучшать зрение для охоты. No point. It's locked. Хорошо, там пойдем туда. Пойдем к ректорату. Здесь у нас библиотека. Сейчас будем с ними разговаривать. Надо подумать, что прожимать. Чтобы не просто все подряд. Про Савиньон и про... Gentlemen, forgive me for disturbing you again, but I have a little problem. A little problem. Everyone has little problems now, you know. They are kept to oneself, and they don't stop the world from turning. Nor trains from leaving stations. Так, мы спрашиваем про Савиньон и про деньги. Are you sure there are no Amazon Sauvignon plants in Barogstadt? Because I have just interviewed the station master and the paleontologist, and what they said really didn't convince me that there wasn't any here. We are quite definite on this point. There are no Sauvignon plants growing in Barogstadt. You see, miss, the Amazon forest Sauvignon is a rare shrub that requires very special conditions for growth. That's right. Conditions that are very hard to reproduce, believe you me. Difficult, but not impossible. Fortunately, our garden has proved very successful. Your garden? То есть у них есть все-таки. There is a garden in Barogstadt? Oh, the garden. Well, if there was one, it would be only a little garden hidden behind the station. Очень But our гордился station бы. master Ну, would короче, be кто-то very proud of свистит. it. He would take very good care of it, too. Everything would grow marvelously if we were able to cultivate it at all, and it would be all down to his gardening prowess. And we would be proud as punch. And we wouldn't forget the role the paleontologist might play in this. What's the paleontologist got to do with it all? Without him and without his laboratory, how would we make the wine, do you think? And it would be good wine indeed, my dear colleagues, would it not? Oh, yes, a delightful balm to Короче, они тут soothe away винодельню our запилили. long hours of toil В and our лаборатории heavy университета. responsibilities. We would wait impatiently every year for the arrival of the year's produce. Вот. So,
If I have understood you correctly, there are indeed Sauvignon plants in Barokstadt. They are cultivated in a garden behind the station, then turned into wine by the paleontologist's loving care. And finally, the pleasure of tasting is yours. If I'm not very much mistaken, gentlemen, you have a minor racket operating here. Racket. Miss, you do go jumping to some hasty conclusions. We never said that. That's not what we said at all. We were talking in the conditional. You know, with ifs and woulds. So, what would happen if I had such a hunch? You would have to keep it to yourself, of course. Yes, if you would be so kind as to keep it a secret. It would only be a small local concern, producing barely a few bottles every year. That's right. Nothing so grandiose as a business. Otherwise, we'd be liable to be fined. So we can't count on your discretion, can't we? Don't worry, I have no intention at all of getting messed up in anything. Сейчас будет очень забавный это разговор на фоне вот этого про деньги, что типа я не вмешиваюсь, но мне нужны деньги, как бы это, ну. Some sailors have agreed to tow the train, but I don't have enough money to pay them. I was wondering if you could help me out. For a while. I could work for the money. Please wait, miss. We have certain confibulations to attend to. That is right. We must confibulate between ourselves. A collegiate decision must be taken. I hope that we are not indisposing you in any way. Why not? If it helps us get rid of that train. My word, that is a fine idea. What do you have in mind, gentlemen? When you arrived here, you must have noticed a splendid bandstand which honors the main university courtyard. A unique piece of mechanical craftsmanship which no longer works, alas. Why, yes, we have very moving memories of its melodies. We're prepared to offer you a financial reward if you can set it working again. With pleasure. What do I have to do? Unfortunately, my dear, time and rust have taken their toll on this university, and our automatons no longer have a spring in their step. You are going to have to be resourceful. To tell you the truth, there are a number of complex mechanisms here in Barokstadt, and it would appear that we have unfortunately lost their operating instructions. Your train, however, is an extremely ingenious invention, so you should be no stranger to complex mechanisms, should you? We are therefore counting on your ingenuity, miss. I hope that I can show myself worthy of your faith in me, gentlemen. Well, my dear colleagues, one more university matter nicely tied up. Here we are, busy chatting, and look at the clock. Опять? It's tea time. Вы шпили уже. Already? My word, doesn't time... Thank you for... And thank... Они сказали, что утрачены инструкции. Это все, эти все автоматы или автоматонов, да? Можно так сказать. Их делал Ганс. Он же был неграмотный. По-моему, писать-то не умел. Читать вроде. Интересно, как можно было писать инструкции. То есть этих мануалов их в принципе не должно быть. Да, я понимаю, что вот кто-то там может сторонний писать, но вряд ли, учитывая, что человек был, мягко говоря, необычный. Такое себе. Так, нам нужно, наверное, теперь идти к начальнику станции и надавить на него немножко. Потому что, скорее всего, мне нужно лезть наверх. Для этого мне надо прогнать птиц, для этого мне нужен виноград. Потому что птицы, они жрут виноград этот. Ну, еще туда, правда, не ходить, но это потом. Пока тут есть чем позаниматься. А еще надо будет послушать барабан музыкальный. Забыть. Барокштадтский. Excuse me, station master, but... Can't you see I am very, very busy? No. Well, I am. Very busy indeed. But, okay, I think I can give you a minute of my time. You have been playing with me, haven't you? You knew very well there were forest Sauvignon berries in the station garden.
Not at all. I've never seen your Sauvignon thing. You don't have to lie to me. I know all about it. You and the rectors are in cahoots, and the professor's lab has been turned into a distillery. You've all got a nice little smuggling racket on the side. Smuggling racket. Smuggling racket? Hey, lady, you're going a bit far there. It's just a little on-the-side thing we got going, that's all. It's just for ourselves. Hey, honest. You should be ashamed of yourselves. Aren't you worried about the reputation of this следует. fine university? The authorities should be informed of this. But we haven't done anything wrong. It's not a crime. Can you open the gate to the garden, please? Sure. No problemo. Right away, miss. Так, все, он пошел открывать. Пойдем, наверное, через поезд пройдем. Там пройдем через поезд, послушаем барабан, поставим барабан в шкафчик, чтобы потом это все делать. Может быть, и нет. Оружие все такое ржавое внутри, зато очень красиво. Так, теперь мы берем и пересмотрим. Да. Ганс, у меня грустные вести. Отец мертв. В прошлое воскресенье он мирно скончался во сне. Мне так одиноко. С тех пор, как ты уехал, отец сильно сдал. Мне приходилось заботиться обо всем. Следить за домом, вести дела на фабрике, управлять рабочими, договариваться с клиентами. Обо всем. А теперь, понимаешь, я теперь не знаю, ради чего все это. Настали тяжелые времена. Эта ужасная война не приносит ничего, кроме горя и разрушения. Автоматы теперь никому не нужны. Меня поддерживает только надежда на твое возвращение. К твоему приезду я превращу фабрику во дворец, достойный твоего гения. Пожалуйста, береги себя. Я тебя очень люблю, Анна. Я не знаю, почему на русском языке был ролик, но я думаю, это особо нам не помешало. Это Анна ему записывала, похоже, эти. Хотя очень было удобно, что она сейчас сама пошла поставила. Анна ему записывала эти валики и отправляла, похоже. Так, теперь мы идем вот сюда. Вот и он их с собой, видимо, просто не брал и оставлял там, где приезжал. И нам идти вон туда. There you are. Please feel free to visit the garden at your leisure. And there was... I'm not a liar. Not really. Just mum's the word. There is a reputation in the university to Ты think бы ему скажешь, about. что I have superiors. And вот он I do what I can. I understand. Don't you worry. Oh, thank you, miss. еще одноглазый пират. Пойдем. Оранжерея. Это такая себе оранжерея. Офигенно они условия, да, создали? Просто березы и кусты. То есть оно как бы там само растет и нормально. Как бы оранжерея же она внутри вот этого, по сути, да. Так, идем попробуем посыпать эти ягоды птицам. Думаю, должно сработать.
Птицы, уходите. Вернулась такая от них. И что? А, ну они просто стоят. А, нет, начали. Оу, там далеко. Честно, откуда мужик упал? Надеюсь, ну, видимо, не сильно большой высоты, если он жив и относительно цел даже. Ох, а вот этот механический ястреб. Да, так сказать, ирония, да? Что прям в него даже яйца уже отложили. Вот, честно слово, лучше бы вот его починили бы. Нафиг этот оркестр нужен? Будет стоять и шумовое загрязнение делать. Я бы лучше починил бы ястреба, потому что он и полезней, интереснее, наверное, это делать. Иначе у них очень скоро это все загнется. Так, яичком пойдем вставим в механизм противовес. А еще проблема в том, что мы не оговорили ценник на наши услуги. Miss, please, excuse me. Хорошо. Yes? You know, I want to apologize for our little misunderstanding. I brought you a bottle of wine. Markstadt Sauvignon. Very good year. Let me know what you think. I'm very touched. Thank you. Good luck on your journey, lady. Thank you. Спасибо, спасибо, это очень кстати. Мужик-то нормальный, на самом деле, приличный, просто как бы... То есть по нему было видно, что он очень нервничает, то что, ну... Его заставили это все говорить, так, скрывать. Так, идем, смотрим здесь, что можно делать. Здесь можно вот это сделать, конечно. Поехали. Вперед в неизведанное. Ой, еще вниз спускаться. То есть они не могли просто рычаг дёрнуть пойти? Ну что? Немножко криповато выглядят они, скрипачи эти, надо признать, ржавые. И интересно, они на скрипками звук извлекают или там из каких-то динамиков это все звучит? Потому что если из скрипок это они звук извлекают, то, наверное, скрипкам уже давно конец прийти должен был. На открытом воздухе. Немножко уныло. В том плане, что вот игра. Ну, имеется в виду игра, которая
Музыка. Их игра, имею в виду. Здесь у нас экшон же, экшон. Шоний. Так, забираем свои деньги. Здравствуйте. Gentlemen, forgive me for disturbing you again, but I have a little problem. A little problem, a little problem. They are... Nor trains from leaving stations. Деньги. Gentlemen, I have managed to repair your university bandstand. The bandstand is playing again. This is marvelous news. We are really very grateful indeed. Yes, very grateful indeed. We will look back on your visit with much fondness in our hearts. And now let us in turn honor our word. Соточку. How much is it you need, miss? $100, if it's not too much to ask. We agree to grant you the aforementioned sum, miss. You may now leave with your train. Везло. А, монетками. And while we're on the subject, when will you be leaving? Yes, because now you should relocate your train as quickly as possible. Да, наверное, Here все. we are, busy chatting, and look at the clock. Already? Thank you. And thank... Теперь мы идем к этим, отдавать деньги. Нам останется разобраться со шлюзом. Дальше просто зацепить поезд и... Ну, в смысле, зацепить баржу за локомотив крючком, который мы нашли. И, типа... Единственное, не помню, как тут, что со шлюзом. Сейчас будем разбираться, значит. Думаю, мы сегодня пройдем до куда? Мы сегодня дойдем до момента, когда мы оттащим поезд. Да, наверное. Потому что, ну, я думаю, это не займет столько много времени. Так, нет, ну сюда. Ну, на этим идти. Арбатом, немцам. То есть они просто не могли открыть дверь, да, вставив противовес подходящий и дернуть за рычаг, ну, спуститься. Это очень странно. Деньги. There you go. Here's your money. I've checked it. It's all there. Нормально. Ah, thank you. Not difficult get dollar. See? You are a real businesswoman. Риль. I'm not the only one around here. We pleased to do deal with you. Now, you open lock or we no help you. Why didn't you manage to open them? After all, you don't have to be a genius. Ma vorbat pensiero esto, declina madam. No se sei mar alles non comprendo, en allora caput en andere bordel. Vil svar moi. On boom telefonieren, kaput. My husband say instructions complicated. No understand manual. My husband angry. Very angry. Oh, now telephone broke. Kaput. Now that is annoying. What are you gonna do next? We wait repairman. Well, I don't have the time to Починитель. wait. I'll have to go have a look. There must be some way of releasing the opening mechanism. Take key. Sailor always need key for lock. А, мужик, кидай. Okay, thanks. Что за заметка новая какая? Я нажал.
шлюзы. Надо пойти спросить у этого начальника станции, наверное. Эти там, блин, наигрывают. Не очень. Лучше починили бы ястреба, вот честное слово. Вот. И опять, да, поговорим. Hello? Hey, how's my little baby girl? I was thinking about you only yesterday because I saw this fantastic fur coat. You are wrapping up warm, aren't you? I mean, people in foreign countries never know how to dress properly for the weather. Mom, it's so sweet of you to worry, but I'm fine, really. The trip's a breeze, no worries. I mean, there's... Well, when are you coming back? Frank is dying to meet you. Frank? Oh, yeah, your singer. You two seeing each other then? Oh, you'll never guess the surprise he gave me yesterday. No, I suppose I won't. Frank invited me to a big charity show organized by, someone or another. Anyway, they got him singing a couple of old numbers from his repertoire, and in the end, he asked me to go up on stage with him. Can you imagine me, your mother, on stage in front of thousands of people? Wow, I would have loved to have been there. Not too emotional, I hope. Oh, too emotional by far, especially as I hadn't even been to the hairdresser. Well, I didn't even have the proper dress on. But Frank promised me he'd see to that next time. Oh, he's such a cutie. And he's got the sweetest little... I'm sure he has, Mom. It would be so good if you could join us one day. Let's see, when is his next gala? I'm so forgetful these days. I swear I'd lose my head if it weren't in the clouds. You just watch out, my girl. Them years will catch up with you much quicker than you think. I'll look out for them, Mom. Nice to hear your voice. Lots of love. Well, to you too, my little munchkin. Что, Little Munchkin? Я правильно понял? Точнее, правильно услышал. Давайте спросим у него про шлюз. Больше не у кого особо, я думаю. Этим к ректорам бесполезно идти. I'm sorry to disturb you. What can I do for you, miss? Can you explain to me how the locks in the canal work, please? A lock, right, is a system of sealed gates. They're clever, right? They help boats overcome gradient problems in channeled water flows. They make this kind of boat staircase, see? You know what I like? Sitting on the bank, watching the barges and... I'm sorry. I must have expressed myself badly. I need to know how the locks open and close, to vary the water levels. I'm not sure of the precise maneuver. Trains and barges, trains, those guys are very different fellows altogether. Короче, он ничего не знает абсолютно. I won't disturb you any longer, Mr. Station Master. Welcome to Barrockstadt, miss. Компетентность просто зашкаливает. То есть, ну, поездом вообще никак не помочь. Яйца он ему собрать не может уже. Популяции птиц хана. Ястреб сломался, починить он его тоже не может, естественно, потому что зачем? Ну, зато винишко. Ну бы и нет. Так, вот у нас есть вот эта штука. Вот шлюз, ворота. Возникновение проблем, позвоните по этому телефону. 2766-6742. The instructions are written in a language I don't recognize. Хорошо. Теперь рассмотрим 2766-6742. Welcome to the East Block Control Center.
To start, press the number sign. If you are using the Haltenberg lock, press 1. If you are using the Morloff lock, press 2. If you are using the Koningpass lock, press 3. Удобная, да, система? If you are using the Barrachtsstadt lock, press 4. To Как будто return to the интернетчиком last звоним. command, press the number sign. Они этих со шлюзовых мастеров это взяли, похоже. If you want to raise the water level, press 1. If you want to lower the water level, press 2. To return to the last command, press the number sign. Нам надо снизить, да, вот это? You want to lower the water level in the Barrachtsstadt lock? To confirm your choice, press star. To return to the previous command, press the number sign. Your request has been logged. Unfortunately, our regional technician is currently on holiday, and no replacement is available. We will reply to your request within 48 hours. In case of an emergency, please operate the lock system manually. We apologize for delays to our service. Что делать с этим всем? 4, 2. О. Хорошо. Так, и, наверное, надо им пойти сказать, что, типа, врата открыты. Они сейчас заплывут, потом надо прожать будет 4-1. И нормально будет все. Они сами типа не видят, да, что ворота открылись, что можно заплыть. Надо подойти и сказать им. Ну, как бы... ну я забываю вечно, что всем тут пофиг на все. То есть все просто стоят на месте, все заняты, все у всех клево. Hey there, on the boat. Guten Tag, schöne Mademoiselle. My husband say, hello, young lady. You want to talk to us? Right, I've got it. I know now how the locks work. So guide your boat into the lock, and I'll take care of the mechanism. Godverdomme. Das ist eine echte Ladies. Alle zwei, rangez alle Dingen and obligados die Dame. Ach, c'est content und zurück again. What did your husband say? You, hurry up. We hurry to travel again. Okay. We'll meet each other on the other side. By my train, okay? Так они, надеюсь, заплыли туда. Так, да, и теперь надо уровень воды поднять. 4-1 прожимаем. Так, теперь, я так полагаю, надо туда идти. Через мост. Оказаться между паромом, ну, в смысле, между паромом, между баржей и поездом.
У меня есть крюк. Надо про это не забывать. Крюк. Так. Да уже мама-то, то есть эта игра долгая. Hey there. Да. Да, Лёшка. On the boat. Da, barge on other side. You still need us? It must be really neat to travel by river. Oh, schlechte Boot. Eine vergette das Grund. Für mich, locker ist fantastica. Eine kleine Rot mit Usted, okay. You guide. Excuse me? My husband say he like his barge and he not like your train. Too noisy. If you want to travel in tin can, you stay in tin can. Sure. Так, а чё, может быть, поедем? There. Your barge is over the locks now. It's up to you to keep your part of the bargain. Yes, bella Frau. Attach loco. My husband say return to train, attach chain, then barge Attach. will pull. Okay. Pull. I'll get moving. What do we do now to tie my train to the barge? Mademoiselle tak, loco coco mitchen. What did your husband say? You attach chain to train and chain to train with barge. Oh, catch it. Так, ну-ка. Плохо. Так, теперь нам нужно, видимо, вот это. Как она, интересно, зацепит, как она потащит. А, вот так прям, хорошо. Возможно. И куда они дальше поплывут? Вот мы и у заводочной. Мы сейчас заведем, на этом закончим на сегодня. Да, поезд красивый. Не, поезд прям топово сделан. Очень красиво нарисован. Алло. Кто там? Hello, Kate Walker here. Miss Walker, this is Professor Pons. I'm about to start my lecture on the U-calls at any moment. Please make haste to come. Okay, I'll give it my best. Excellent. We'll be in the main lecture hall. See you soon. Так, я думаю, тогда мы на этом остановимся, потому что нам дадут мамонта, мы же мамонта заберем игрушечного. И как раз пойдем через поезд, его поставим, едем с той стороны, его и заведем. Главное не забыть завести в следующий раз. Так что на этом, думаю, будем на сегодня заканчивать. В следующий раз планируется выехать из Баркштадта. Ну, в принципе, это очевидно, что мы сделаем. Будем открывать как-то вон ту дверь в стене берлинской. На самом деле нет. Ну, то я думаю, тоже это, типа аллюзия. И отсылки на это все. Вот продолжать будем, я не знаю, но во вторник, скорее всего, будем продолжать. А по делу посмотрим, когда именно. Пока что, как обычно, под видео ссылочка на дискордик, анонсы, а также на плейлист по Syberia. Всем спасибо, кто присутствовал, всем спасибо за просмотр. Так что до новых встреч и скоро увидимся.